Son upon a tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God. Beloved, we are grateful to God for your life. We thank you so much for watching us this and every day. Wonderful. Abra wo hwe na wuti every nyina no yeni je yeni aso na nhyira. Na ye mpa e woni se wuntie no kekwa. Ne mo mutie no na wo dwene wo kra nkwa de ho. Enche na de oroba na nya bawo. Na wo kra e be si ni sen ni. Ye mpa e woni se tie na hwehwe wo twere mu se sa na tie ana. Abra wutie no na wo hwe numbers na wo fidie na ase no. Ya fe wate. Na adwenkyere ne asembuse biara no e be yiwa. Koso hwe ye nua brema Abraham oni na waye krado e nya me asebra wo. There is a God. There is a God. He is alive. He is alive. In whom we live and we survive. And we survive from the star God. Created man. He is our God. He is our God. The great I am. The great I am. Adomni asomdwe efre eje Yankopon. Yene awurade Yesu Kristo ne hom kronkron enka yadofo nyina no pe memo nyina achi esre Yehowa Yankopon hyira ma obia Church of Christ ene no edi ahia ene dai bio se ye betoa yadesua so na yene wo ahwe Yankopon asemu ehunu okwan pa Yankopon pese onipa fa so som no ma weremfi se asetena hodo miensa a o Yankopon ne nimpa ma atena mu ejanom abreso Moses ni Jewfo abreso ena Kristofo abreso na yahwe ejanum abreso adesua awie Jewfo ni Moses abreso nso awie sabre ye wo Kristofo abreso na ye hunu se wo Kristofo abreso no ye na awurade Yesu Kristo ena oye Onyankopon ne enimpamba ntemu ginafo se de Moses no oye Onyankopon ne oman Israel ntemu ginafo no Jesus oye Onyankopon ni nimpamba entemu ginafo wo Kristofo abreso na Kristosom ehye ase wo Jerusalem abonten Jesus ni wo ni sie ni wu sori echi odi adaduanan wa asase so na afei one asomafo no ehia wo enwo beposo no ni odi nkra eka kire won se won ko Jerusalem nkotwen so obenya ahoden afiri so ahoden ana Jesus all kano eye hom kronkron a obeba asomafo no so enti omoye ositie ko Jerusalem Jesus ko soro no enam maako edu beka adaduanan a odinu asase so mane ye adaduonum no na ye Jewfo afahye kasie bi a wofre no Pentecost no ejina ho ma adaduonum afahye was also friend adapen napona Feast of Weeks. Our Deuteronomy chapter 16 verse 16. Wo kan ho a be won Jewfo no omo afahye ahodo bebrele emu akasie miensa adapen napona a ofre no Feast of Weeks a osan so efre no Feast of Pentecost. Any at a pity afahye obroni frɛ no Feast of Unleavened Bread eno aso na frɛ no Passover feast twemu afahye ena owo asese afahye ofrɛ no Feast of Booths and as a Feast of Tabernacles na Feast of Pentecost ena hom kronkron no begu asomafo no so ewa Jerusalem abonten omuka Jesus Christ ni wu a obewu ye enam adasamba ye boninti na wosie no na nansa no owuo entumi eni Jesus nimpadua so nkonim na mum Jesus di osori a na ebinsi wiase da na esiye so osori frɛ ufo mu so onwu bio na ote ase dada na sabre ote agya Yankopɔn na himwa kokroko no enifa so na eda no preaching apostles no ye no Peter ekasai ewa asomafo nyuma etimienu chichemu aduonu mienu
edekosi aduasa ensia na nchichemu aduasa ensia no Peter ka asem bi o se enti ma Israel fie nyina hunu ampase Onyankopɔn de Yesu yare a mo sene no aye Awurade ne Kristo. Beloved, we have seen with you that when Jesus arose from the grave, he was on earth physically with the apostles for 40 days. And he met with the apostles on Mount Olivet. And there he told them to go and wait in Jerusalem because God was going to endue them with power from heaven, the power of the coming of the Holy Spirit. And so they did. And on the day of Pentecost, which was a Jewish festival, the Holy Spirit came upon the apostles, and Peter, together with the apostles, preached from Acts chapter 2, verse 22 to 36. And at verse 36, Peter said, Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made that same Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Now, at the point of this statement, the Bible tells us in Acts 2:37 that the people were pricked in their heart. And Peter can't say asamono or say asamono ewo akomam na omu bisa se enuanom yenye den. When they were pricked or touched in their heart, they asked, "Men and brethren, what shall we do?" Then Peter answered, "Repent and be baptized, every one of you," in Acts 2:38, "for the remission of your sins." To be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Peter said, "Monsa chira mo adwen na mo nyina ma mo mo su Yesu Kristo di mo ma mo bon fafiri na mo beya ho kronkron akyede." Saa asɛm a Peter kan yei ɛwɔ se yɛhwɛ ne yie pa na yɛde toto enne wɔn a ɔmo se ɔmo yɛ asɔfoɔ na de ɔmo preach fa ho ane sɛ enu ane sɛ ɔbɛba no abɛyɛ emergency no ɛbɛtua 500 na o problems awo bia no ma solve ama mo ana Nyankopɔn afa me so asolve ama mo. Peter wanka saa asɛm ne bi da so bia mɛyɛ emergency. Paul anka bi, John, Matthew, Thomas asomafo no enye na o preaching ne emergency a ɔmo gigye nkrofo 5 million cedis. Ana ombegye ebura mu nsuo ombetua 5 million cedis. Ana omo ento candle packet emra ne yemfa ntwa won ho nhia ensoso daabi. Ose mo nsa kira mo adwen na mo ma mo asu Yesu Kristo din mu ema mo bonu fafiri na mo beya ho kronkron akyede no. Wey any preaching papa. Enye preaching abribia na ekasa fa prosperity. Prosperity eye de bia meka eye good. But no embe overtake nkwaje asem. The message of salvation should not be overtaken, should never be preceded by prosperity preaching or asking people to come and do emergency with 500 Ghana cedis. No. The apostles never preached sermons as we see so-called men of God doing these days. Enti Bible no kire wa asomafo nyuma etimi elo nchichemu aduanan baako. O se ena won a wode fagye na asem ma obom nsu na da no a wode akra mpinsa beka wo ho. In the Church of Christ, ehyasia wo Jerusalem, wo Pentecost, Jesus ni wu sori ene ne soro ko achi e baaye a edikan. Ena Church of Christ ehyasia. Asori a na ye Nyankopɔn asori a na wo wiase. Church of Christ beto no e Jewfo asom. No so no Nyankopɔn ama Amos aka se eda owia bedrusum awia kete no no de sa asom no ba wieye esi wo bra Jesus say asenua so. Enti Kristo na asafo no bra o share ase ankasa no na Onyankopɔn nhihye mu no no de Jewfo som aba wieye. Ewo mu se Jewfo na ante ase ekoso a de won Jewfo som no ye adwuma ade na so Nyankopɔn no mfa nye adwuma bio efise oyo no kwafo Nyankopɔn. Now when the day of Pentecost came, the Holy Spirit came upon the apostles, and according to Acts 2:41,
he said, then they that gladly received his word were baptized. And the same day, about 3,000 souls were added to the apostles. And that was when the Church of Christ began. The religious movement or church that was in place before Church of Christ began was the Jewish religion. And this Jewish religion, God had already said through Amos, in Amos chapter 8, from verse 1 through 9, that when the sun went down at the moon, the Jewish religion was going to end. So in the eyes of God, Jewish religion had ended, though the people did not understand, and they kept on practicing Judaism. But in the eyes of God, Judaism had ended. And Christianity came and started on the day of Pentecost. And so, on the day of Pentecost, the Church of Christ was the only recognized church in the eyes of God that was in place. And the church began with the baptism of 3,000 souls who were added to the apostles. Na saa asafui a ehye ase Pentecost da no. Onipa biara obekọ asol no ana opese otu anamoko sa asol no mo no se de na no me ne mo kan no anamo enum bi wo ho a esese wotu ye behwe no maako ye text a edikan a anopai ye ne mo hwe na ye de ahwe anamo enum no eye Roman forma etidu nchichemu dunan ene edunum. The text we are looking at to go through the 5 steps that every individual who wants to have salvation in Christ should take to enter into Christ is what we are going to see in Romans chapter 10, verses 14 and 15. And we'll go to the scripture. This is what the Bible says. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? This is verse 14. 3 questions have been asked by the Apostle Paul here. How shall they call on him in whom they have not believed? Ebeyede ene nipa befre ana ombebo obi omonte no ho asem no omonte no ho asem no beyede no omo aginadie. Second question was, and how shall they believe in him of whom they have not heard? Afa beyede ene omo agi obi omonte no ho asem no nso adie. Na question etoso miensa no. The third question he said, and how shall they hear without a preacher? O say beyede ene omo beti omra osenkani enkoka asem no nkire wo. Enti ewo se onipa ewo ho no obi koka Yesu Kristo ho asem kire no. Na se Yesu ho asem no okoka kire na esese ote a ogidi. Sa asem na na si Pentecost da no. Nipa mpemiensa no te Yesu ho asem. Ena omugidi enti omubisa se enuanom yenye den. Na eye nika asem a obehu se bra Peter nkrofo no bisa Peter ne asomafo se enuanom yenye den no. Peter ankan se monyini. Na mo kan se monsa kira mo adwen kire se omo ate asem na age adi. Ndi enye se obesa ka kire won se monyini. Na mo ndi o ka kire won ne se monsa kira mo adwen. Mento aso Romans 10:15. I can verse 14 na wi. Let us go on to Romans 10:15. There he continued. And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Enti nchichemudu no osi se asempakafo no nso wansoma won a obeyede no obeko. Nti na je se enipa bo ha onyankopon soma won se asempakafo na omokoka asempa no na tetembre no mu no onyankopon ma Isaiah hye nkom se
wɔn a wɔkɔka asɛmpa no wɔn ɛnan ase ɛyɛ fɛ efiri sɛ wɔn de asɛmpa a ɛde nkwagye ɛde asomdwe ɛbrɛ onipa asomdwe a ɛbɛda onipa ne Nyankopɔn ntɛm onipa biara a onya mfa no ho ma Nyankopɔn ɛwɔ no kwan so mɛyɛ Kristoni no ɔne Nyankopɔn ntɛm wɔ asɛm ɔyɛ Nyankopɔn tamfo ɔte sum mu ɔwɔ ɔbɔnsam ahennie mu enti asɛmpakafoɔ ɛyɛ nipa bi a Onyankopɔn ɛfrɛ wɔn omunya saa atenka no wɔ mu sɛ Nyankopɔn afrɛ wɔn ne wɔn yɛ nipa a omuni adwuma yɛ na ɛkɔm de wɔn nti ɔde ɛkɔm anibere ate asɔre na ɔde yɛ business ɛpɛ na no duane bebree na ɛwɔ saa sɛ na ɔmo nyɛ adwuma bi anyɛ na ɛkɔm de wɔn na ɔmo atete asɔre na ɔmo de pɛ sika saa nkrɔfoɔ no nso ɔmo nka asɛmpa na ɛde nipa kɔ nkwagye mu no yɛn no na ɔmo ka ebere bia ɛkwan a ɔmo nam so a ɔmo bɛdi di nipa mma ho bɛtɔn biribi wɔ asɔre hɔ bɛfa nyansakwan tricks bi de agye sika na nkwagye asɛm turodo ne deɛ sɛ wɔhwehwɛ a Church of Christ ɛne ɛno wɔ kyɛ saa asɛm no ɛno ne egu so a ɛno wɔ kye nti anamɔ edi kan no nea ɔsomafo Paul hom kronkron nam no so ɛka wɔ Romans 10:14 and 15 ne sɛ ɛsɛ sɛ onipa ɛte asɛmpa no the first step among the 5 that the Apostle Paul through the Holy Spirit through the Apostle Paul is telling us is that you need to hear the gospel. So hearing is the first step and it is a responsibility. Inti wote asɛm no ɛno ne anamo edi kan na ɛyɛ asodie. Die nti ɛyɛ asodie ne sɛ nipa bi wɔ ha ɔpɛ sɛ ɔno ka Nyankopɔn asɛm kora ɔsɛ oni adagye. Ɔntena se ntie. Ɔmfa bere ntena se so otie. Nti saa asodie no na adwene yɛ ne sɛ ɛna no so. Ba do nua dɔfo ɛyɛ wasodie sɛ wobɛtie asɛm no. Wotie a watu anamo edi kan. If you hear the word, you have taken the first step. Now we are going on to the second step. Wotie asɛm na watu anamo edi kan. Sese ye behwe anamo a etoso mienu. Anamo a etoso mienu no eno so ye hu ewo Roman foma eti baako nchichemu dunsia. We see the second step in Romans chapter 1 verse 16. And I read, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek." Paul say, "Na mani nwu asɛmpa no ho, efiri sɛ ɔyɛ Onyankopɔn tumi a ɛde kɔ nkwagye mu ma de wɔn a wɔgyidie nyinaa, Jewfoɔ kane ɛne Helafoɔ nso." Enti sɛ wote asɛm no a watu anamo edi kan, anamo ɛtɔso mienu ne sɛ wobɛgye asɛm no adi. Na ɛno ɛna ɔkyerɛ yɛn sɛ asɛmpa no ankasa a ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ nkorɔfo ma ɔmo enya gyidie wɔ mu no ɔse ɛno ne asɛmpa a ɛde kɔ nkwagyeem, the gospel that leads one to salvation. Enti sɛ obi frɛ no ho sɔfo na de bi ɔsɔre a emergency, de bi ɔsɔre a ebuda nsuo, de bi ɔsɔre a brasɔre bɛgye sika, ɛho nsɛm na wɔka na oyi nkonyaa wadane magician ne ade a ɔnka asɛmpa a ɛde onipa kɔ nkwagyeem no nkyerɛ wo. Nimpa eti sa akodun wachi a ɛyɛ honam mu nneɛma ho dawuro na ɔbɔ. Wo nso so pɛ sɛ wokɔ heaven wuwo akyi ɛne na tie nsɛm papa a ɛde kɔ nkwagye mu. Ɔsɛ mani nwu asɛmpa no ho. Asɛmpa ne yɛne mu asua dada ɛho ne sɛ ɛgyina hɔ ma nneɛma miɛnsa. Yesu ne wuo ne sie ɛne ne wusɔre. A ɛsɛ sɛ onipa biara gyidi sɛ yɛ bɔne nti Jesus bɛwuyi. Na wosie no nansa echi no osori free awufo mu. Na osori free awufo mu no ena osoma asomafo ne se monko wiase nko ka asempa no ncha abode nyina. Enti Peter no, Paul no, Matthew no asempa na omode nam wiase. Colossians 1:6 and Colossians 1:23 kire se within 30 years mfie aduasa mu omutumi ka sa asempa ne kire wiase ne ba nyina Jesus ne wuo ne sie ne wu sori. And here for $5,000 a bra, na obenya sika, eno nya asempa no,
Enye bra beji ebura nsuo ana beto koko ana fa panie ana beto panie wo sofo ho na fa wo watamfo dabi. Enye no na apostles no mu preachi. Na mo preachi se ye boni nti ogifo bi ebai. Obewui na wo sie no no owuo ani no so sori frɛ wufo mu. Jesus Christ. Na no no se wote asɛm na gidi efise eno ne asɛmpa ede onipa kɔ nkwagye mu. Ode wo kɔ nkwagye mu, it leads you to salvation. Now so now you have not yet attained salvation, but it leads you to salvation. Ede wo kɔ nkwagye mu. Afeye behwe anamo a etoso miensa. We are going to see the third step that God wants every man who wants to become a Christian to experience salvation should take. The third step, we see Acts chapter 17, verses 30 and 31. Asomafo nyuma eti du enson chichemu eduasane eduasan baako. Now I read. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. That is verse 30 of Acts 17. God overlooks the times we lived in this world the way we liked. We sinned in many ways. We led a life of ignorance, but he now commands all men everywhere to repent. Also, Yankopon obunani gu mre hodo a yenim no so a yetena ase ye bone ahoro nyina ye de ye pa bia na emom osese yete no kware no a na ohye say yen sakira yadwen oto aso wonchichemu aduasa. He continued in verse 31. In verse 31 he said, because he has appointed a day on which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. So you see, because God is going to judge the world, he wants you and I to repent from our sins. And he says he has given assurance to all men that he is going to judge the world because the man he has ordained to come and judge the world, he raised him from the dead. Onyankopon pese nipa e wo wiase nyina hunu se obebe bu wiase aten enam Jesus Christ so. Jesus na Yankopon di na si wo se daachi bi obebu wiase nyina aten. Eje Yankopon no ankasa o mfiri soro mma mebu aten. Nti Jesus Christ no nkomuseni ana odifo bie ni ho anu yonko ni Jesus. Onto no obebu wiase nyina aten. Ewufo ni atiasefo enkomsefo a atena wiase nyina wo pie Yesu na temu adwanim di o kyerɛkyerɛ sɛ de Yankopɔn asemte no na Jesus beje no nkwa ɔde na kɔ ɔsoro ahemam nti Jesus ebebu wiase aten Onyankopɔn enyane no firi awufo mu ɔsɛ ɔde adi adanse sɛ santi nipa nyina enye asempa no ni nipa nyina enye Yesu Kristo ni nipa nyina ehunu se atemu beba nti yensa kira yadwen nti yehunu se esese yeti asem no ya asempa no eti asempa na esese yegidi a esese yesakira yadwen adwen sakira egu ahodo mienu de edikan bone a metimu bone a wutim bone a nipa matim a Bible no kasetia osi yenwane bone ahodo ni nyina yensa kira yadwen na yemfa yehoma Yesu Kristo afei adwensa kira etoso mienu ukwa asori pa nanso niema ye no usua no mahu se baabi a ukwa asori no momfa sa niema ne yede enkyerɛw nkwagesam no yemfa nkyerɛw nti wayira ukwa asori nto sila wayira ukwa asori nso sila wunya nkwa ukwa asori nanso sila wafom kwan wunni Onyankopɔn han no mu. Paul na okɔ Jewfo som a nti no ɔtan Nyankopɔn asafo no na o Jewfo som mu di Jewfo som no na Nyankopɔn de aba wiye nso Paul no onim na ɔtan Nyankopɔn asafo no na ɔkɔ Damascus
no akwachichire Kristofo de won aba Jerusalem de won abre asofo mpanimfo say the no one see Stephen abo no and Jesus echire no kwan mu say Paul ummom na wafom kwan eno echi no Paul be ye Kristoni ema ohene bi kura ofra na Agrippa ojina nanim o kan Yesu hu asempa ohene kan say Paul akaka kra bi na wa mama ye o Kristoni say Paul na nkasa sa be na afa no abaye Kristoni afa ye be ko anamo a etoso enan anamo etoso 9 ye kenkan Yohane umma edikan 18:9 chichemudunum. With the first step we go to 1 John chapter 4 verse 15. The Bible says, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. It is very simple. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. So you have to confess with your mouth that I believe that Jesus Christ is the Son of God. It's a demand. It's a divine requirement. Or say obiara opai mo kan say Yesu Kristo ni Yankopon ba no. Yankopon ti no mu, na ono so ti Yankopon mu. E ade a o Yankopon we say onipa obebue wa no aka, mra wate asem no na wagye adi, na wasa kire wadwen no. Obeye pe mo kan say migimedi say Yesu Kristo ni Yankopon ba. Wo kan say asem no wie a, afa na na mo etoso num ebe ye adwuma na wo benya esubo. We go to Romans chapter 6 verses 3 and 4, which talks about the fifth step. And this is what the Bible says. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? So here Paul asked a question. He is asking that, don't you know that as many of us as were baptized into Christ were baptized into his death? Nti hapo no obisa asem osemu nnimu se emududu obon Yesu ko Kristo Yesu mu no obon Yesu ko ni wo mu ono abayi asem na no. He is going to answer the question himself in verse 4 of Romans 6. He says, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So he says, therefore we are buried with baptism into death. So baptism should never be sprinkling, or a pastor or a man of God dipping his hand into water to make a sign of the cross on babies or on adults. No, that is not baptism. Esubo osinto wonam owumu esubo so esie yene no se de wonam agya na mu nyam so nya ne Kristo frefo mu yenso ye nante nkwa foforo adofo no ye bre na so esubo ne yeduru so ye besan atoa so wo mra ye behia bio nemum anamonum no na ye hu te asem no gidi sakira wadwen paemuka ma wo mo weso yankopon bo a ye hia bio a eno na ye beto so na esubo no ya hwe bia bebre a o kire se eye osie wonsuo le moma ye mpete so onyankopon endom ye kosisi e behia bio e wo Kristo dem nti amen. Bye bye. There is a God, He is alive, in whom we live, and we survive, from the star God, created man. Yede radia si se wonya abre na wo hwe yen wodofo jam nhira bebre Church of Christ aye krado se ye be hia okwan Kosra Church of Christ e ben wo wiase be biara Ghana be biara. We are so grateful to God for your life, and we pray that this friendship that we have will continue till the end. God richly bless you. We will come your way again. Amen. Amen. there is a God.